Tuanze na mmoja ambaye atoka kwenye Zoom. Sasa unaweza kumpata huyo mtu? Hayupo. Basi nitachukua upande ule mtu mmoja, hapa mtu mmoja na huku mtu mmoja. Tuanze na kaka hapo mwenye mask nyeusi. Karibu. Taja jina lako na useme unamuuliza nani katika hao watatu. Naitwa Nelson. Nitachanganya Kiswahili na Kiingereza. Swali langu inaelekea kwa Madam Anna. Is it Anna? The one who told us about asasi za... Yeah, Anna, endelea. Madam Anna. Yes. Umesema kwa mnashtakiwa kuwa wachochezi. Lakini ukweli useme wakati mwingine hauoni kama jinsi mnavyotumia kuonekana kwamba mnafanya kazi yenu ili muweze kupata ufadhili inaelekea kwenye uchochezi? Kwa sababu kama baba anajampa mtoto asemi, anamwambia baba nyumbani, anamwambia mama, lakini wakati mwingine utaratibu wenu unatoa vitu ambavyo vinaashiria kwamba mnafanya kazi kwa niaba ya wainje ili mwarizishe muweze kupata ufadhili. Haoni kwamba your strategy makes you get this accusation? Asante sana. Okay, asante. Niona mkono mwanzo kabisa wa baba pale. Samani, yeah. Mwanzo kabisa. Samani. Okay. Asante sana kwa ndiko tu nataka ni muaddress madam alizungumza asasi za kiraia. Kwanza ile definition yake ile ina utata ile. Definition ya civil society ile ni zile civic groups zile ambazo na occupy the space between the family and the government. Yani ile public realm ile. Kwa hiyo in the family na nini? So civic groups zile. Lazima wanaweza occupy space between the family and the public. Ya pili ni kwamba ni zile changamoto. Asasi za kiraia ziko zana nyingi sana. Paka za mazingira, za ukimwi, za hata naomba umalize swali tusonge mbele. Nachangia kwa sema kweli. Kwamba kuna haya amesema changamoto ambazo zinakabidhi nani asasi za kiraia. Sasa zile changamoto zimekuwa mno blanket. Kwa hiyo changamoto ambazo kweli anazitaja ni za aina moja. Hasa zile ambazo za human rights. Lakini kumbe kuna asasi za aina nyingi sana ambazo zipo ambazo hashughuliki na mambo ya human rights, lakini za intact they are doing very well. Sasa ukichanganya zile changamoto ukazi blanket civic society zote sio kweli. Sasa kuna za wakulima, kuna women groups, kuna youth groups, kuna disabled, kuna religious groups. Zile ziko vizuri tu. Lakini hizi ambazo zinapigana na human rights zinakuwa misused kufuatana na jinsi ambavyo pengine labda nchi na demokrasia changa. Haya, asante, tumekuelewa. Kwa hiyo tunataka kufafanua hapa. Asante sana. Sasa nataka mkono wa dada au mama. Dada au mama. Gender balance yetu tuko chuo kikuu hapa sio? Gender balance. Dada mko wapi? Haya dada pale. Asante. Asante sana. Majina yangu ni Debora Bugali. Swali langu ni kwamba kwenye asasi, nadhani kama sio mjuzi sana, nadhani kwenye nafasi ya katiba kuna nafasi ya hizi asasi mbalimbali. Je, na katiba ina mchango gani kuzitetea hizo asasi? Kwa sababu kusema kwamba zinakamatwa, labda wakitokea wanasema kitu inaonekana kama wana uchochezi. Nadhani kuna sehemu ambapo pana vitu ambavyo vinaonyesha kwamba asasi fulani
inasimamia vitu fulani na inasimama katika msimamo fulani, ili hata zinavyoleta hoja zake ziwe zinasikilizwa na sio kusema kwamba zinachochea labda vita, kuchochea labda mambo ya nje, na labda ni njia ya kuleta ukoloni mambo leo. Ni swali langu kwamba mchango wa katiba yetu kwa asasi hizo mbalimbali. Umeeleweka, asante sana. Mama mwingine mmoja. Tuna topic 3 sio ya asasi tu, so let us go to the other topics. Yeah, a lady. Asante. Mi swali langu, kwa jina naitwa Esnasman Kivike. Swali langu moja kwa moja linaenda kwa Madam Kabyemela kwamba je, serikali ni effective au parasite? Mimi moja kwa moja mchango wangu hapo kwamba serikali zetu ni parasite, yani ni kwamba ni mbaya. Lazima tukubaliane. Kwa hiyo madam ametuambia kwamba tunatakiwa kuanzisha njia zetu wenyewe. Kwa hilo nimelikubali. Je, unafikiri mpaka sasa nchi yetu Tanzania ina miaka zaidi ya 50 ya uhuru, unafikiri hizo njia zitakuja kuanzishwa na sisi au waliotakiwa kuzianzisha watakiwa kuwa wale ambao wako madarakani? Asante. Okay, thank you so much. I think we should now go to the responses. Unless there's a question to Professor. Kama kuna swali la Professor nitaruhusu moja. Lipo Aya, we hapo. And if you can do it in English, that would be great. Okay, fine. To me, it's a question. Thank you, Chairperson, for the good discussion that you have heard. My name is Godson. I have a question and a comment. Let me start with a question to Professor. You have talked about the way on how most of the parliaments in Africa, most of the members of parliaments have been so partisan in the sense that they have failed to overcome some of the challenges which are from their representative. Now, how can we overcome such kind of a challenge, most of our parliaments in Africa? But my comment is on, we are realizing the fact that most of the parliaments in Africa, there is a challenge, and I don't know how far we're going to move from this side, that the qualifications for members of the parliament being that kind of sessions and being qualified, you find that it is just to have, let's say, to know how to read and write. It's just from primary 7. But if you look at the youth, if they go in other organizations to find their jobs, they need them to have the PhD, masters. And when you look at the workload that the members of the parliament are doing in the parliament, it's a very big task. They are making laws. They are ratifying the international treaties in the parliament. It's so questionable if these members of the parliament, they can lead to the development of democracy. Pertaining to that, that's why most of the members of the parliament, they have been working hard in hand to safeguard their interests, the interests of capitalists, but also to look at their own affairs rather than looking at those whom they are representing. But finally, what I can say here, another thing which is very terrible is on the issue of the capacity of the members that is questionable, because when you look also at the term limit, we are talking about the presidents on their term limits, but what about the members of the parliament? The sense of these members of parliament to stay in the parliament for a long time, that's why they are always being convinced by the presidents even to vote for giving them the president to stay in power for long. Because so long as they have been in the parliament for long, then even them, they see that that's the way on how they can stay, rather than giving the chance to other youths to make it. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, now I'll give a chance to my panelists to respond. We start with Professor, and then we come this way. Karibu. All right. Thank you. I think the issue is about how we can help members of parliament to eschew excessive partisanship in the way and manner they conduct their activities. I've always said that excessive partisanship breeds political madness.
Some people behave that as if without being partisan, they cannot think on their own. It does not allow them to be able to serve as effective representatives of people, and they are also not able to hold a check on the executive arm of government. And so what can we do? I think we must continue to be talking about this, because for the executive president, he would always want his members of parliament to be partisan, so they will support. The opposition parliamentarians would always also oppose. But it's up to we, the ordinary people within the citizenry, who would have to say that, well, enough is enough. These things are not helping us. You are not sent, you are sent there first. You see, a member of parliament first is a representative of his constituent before he can think about party. And representation predates partisan politics. And so it is up to we, the ordinary citizenry, to hold them in check and to ask that they serve our interests first before thinking about partisan issues. And the other bit comment you made about they being, if you want to go to parliament, the requirement so easy. You should be a resident, you should be this, but when a young person is going to look for work, you have a tall order of requirements that you are asked. I think young people, you must get up to speak about these things. I have a problem with the kind of qualifications that our MPs take to parliament. It is said that you need just to be popular, but anything can bring popularity. Elsewhere where there is development, if you want to go to parliament, they look at what you have achieved in life, what you have done in life. But if you come to my country, Ghana, for instance, anybody who can mobilize people, he's not been to school before, he's not studied anything. He just completed school, and his first paycheck is his work in parliament. These things do not help. Thank you, Professor. Thank you, Professor. In this of time, Doctor, please. Asante. Mimi nina maswali mawili ambayo yamekuwa directed kwangu. Moja linatoka kwa Esther. Anakubali kwamba vyombo hivi vya utendaji vya serikali ni vya kinyonyaji, na nasema je, hizi njia ambazo nimesema tufikirie na sisi tutengeneze hivi vyombo viendane na muktadha wa utamaduni wetu, tutavitengeneza sisi wenyewe, tufikirie sisi wenyewe au walioko madarakani? Mimi nadhani iwe ni swala la kitaifa ambako tutakaa tutafikiria, na actually linaanza hapa. Useme ni kwa vile hatukuwa na muda mzuri, lakini tungeweza ku generate hizo issues. Kwa mfano, sisi tuna kitu wa Afrika, tuna kitu cha familyhood, na Nyerere alisema kipindi cha socialism, African socialism, alisema kwamba alitaka capture hiyo, capitalize hiyo kwenye familyhood. Na wengine waliopita wamesema, na nimesoma mahala, unakuta mtu akipata kwa mfano uongozi, anapenda waweke watu wa kwao. Sasa ukiangalia kwa modo ya Max Weber ni kinyume. Lakini je, hatuwezi kuitumia hiyo ikafanya kazi vizuri kwa ajili ya manufaa ya Waafrika? Badala ya kuiona ni mbaya, je, haina kitu kizuri hiyo ya watu kujiconnect na makabila yao? Kwa hiyo ni kitu ambacho tuendelee kufikiria. Lakini pia swali lingine ni kwa Mosha, nadhani alikuwa anachangia, anasema public bureaucracies can be parasites or champions depending on the ruler who is in power. The ruler has power to set the direction on how the bureaucracies operate. When the leader is ethical, so the bureaucracies, even if it is by pretending until the ruler is gone. Kwa hiyo tumeona pamekuwa na kubadilika, lakini at least. So no, she's saying on structuring the bureaucracies, I agree. However, the idea the form proposed by Weber should also be considered as we are thinking our own ways. I agree kwamba itakuwa ni model, lakini tunaiboresha. Asante sana daktari, asante sana. Basi tuende kwa Henga ambaye alitupiwa mishale mingi sana. Naye kwa ufupi dakika mbili tumalizie. Asante sana. Sio mishale, mimi napenda mimi ni mtetezi wa haki, na kuna haki ya kujieleza na kutoa maoni, kwa hiyo nafurahi sana. Kaka Nelson, kuhusu kutakiwa kwa wachochezi na kwamba jinsi tunavyofanya kazi
tunakuwa kama tunafanya kazi kwa niaba ya watu wa nje na kadhalika. Amini usiamini, hili ni swali ambalo huwa naulizwa na watu karibia kila siku, huwa najibu. Nikitoka kazini, nikiwa naenda kazini, huwa naulizwa swali la namna hii. Lakini watu wengi hawafahamu jinsi asasi za kiraia zinavyo-operate. Asasi za kiraia zinatengeneza ajenda yake, alafu zinaiuza hiyo ajenda kwa wahisani. Kwa hiyo muhisani ni ngumu sana kwa wewe sema hiki au ukiongea ndo nitafurahi, hapana. Kwa hiyo ukiona chochote kile tumekifanya sisi wenyewe kwa kufikiria, tunaona kwamba kuna tatizo gani kwenye jamii, tunaliaddress vipi, afu ndo tunaendelea kuomba fedha. Kwa fedha inakuja mwishoni wakati idea imeshakuja. Na ukiona tunatoa tamko kwamba tunalaani hiki kitu, yani hiyo ni extreme. Tumeshafanya njia za kidiplomasia, tumeshindwa. Ndio tunatoa tamko kusema hapana, haiwezekani. Kwa hiyo ziko njia nyingi, kuna njia za machapisho, kuna njia za kuwaona, kwa engage moja kwa one to one, kuna njia za kuandika barua, kuna njia nyingi za kutetea hizo haki. Lakini pale matukio yanapotukia ambayo ni ya dharura na yanataka kuendelea, lazima tukemee. Ulimwenguni kote lazima kuna asasi za kukemea uvunjifu wa haki za binadamu unaotokea. Kwa hiyo na methodology tunayofanya ni combo, ni combination, lakini hakuna hata sehemu moja mzungu ashaye kuniambia kwamba fanya hiki kitu na au usifanye hiki kitu, au akanilaumu kwa sababu umefanya hiki au usijafanya hiki. Kwa hiyo niwashukuru kwamba hivyo ndio tunavyo operate. Alafu wa pili amesema definition ina utata. Nadhani muda tu haujatosha. Hii ni very broad, na kuna kama unavyofahamu terms za kitaaluma zina definitions nyingi. Huyu alidefine hivi. Kwa hiyo definitions ni nyingi. Lakini pia amesema ziko asasi za kiraia ziko za aina nyingi. Ni kweli kabisa. Sema mimi niamua kujikita kwenye service na advocacy organizations. Asasi za wakulima pia zipo, za wakulima za kutetea haki za wakulima, zipo za kutoa services. Asasi za mazingira zipo za kutetea kutetea haki zao, zipo za kutoa huduma. Kwa hiyo hili somo ni kubwa sana. Mimi nimelisoma mwaka mzima asasi za kiraia peke yake, na kuiandikia pia thesis ya asasi za kiraia. Ni pana sana, dakika 10 sisi ingeweza kutosha. Dakika 10 ilikuwa ni ya kutoa definition tu. Na amesema changamoto ni nyingi, ni kweli, lakini changamoto ambazo paper hii ilikuwa imejirestrict ni changamoto as to speaking the truth to power. Ilikuwa sio changamoto general za asasi za kiraia. Ingekuwa general, hata fedha, ukosefu wa fedha, ukosefu wa ofisi, ukosefu wa vitendea kazi tungesema. Lakini ilikuwa ni changamoto za kusema ukweli dhidi ya mamlaka. Ndio maana umeona tumetaja the likes of Legal and Human Rights Center. La mwisho, Deborah amesema kwenye asasi katiba ina mchango gani? Katiba inatoa haki ya kujumuika, inatoa freedom of association and assembly, haki ya kukusanyika, haki ya kujiunga au kuto kujiunga na chama au taasisi fulani. Katiba inatoa hiyo haki. Lakini sometimes haki kuwepo kwenye katiba na utekelezaji ni vitu viwili tofauti, rafiki yangu. Katiba haisemi watu wapigwe, watu wafungwe ovyo, watu wafanyeje, lakini katiba yetu, japo tunataka katiba mpya, lakini iliyopo bado ni nzuri pia. Ina mambo mengi mazuri, lakini sio yote yanayotekelezwa. Asante sana. Okay, asante sana. Tuwapigie makofi. Nadhani tutakubaliana kwamba wawakilishi wetu Profesa Ransford Gyampo, Dr. Matrona Kabyemela na Bi Henga wamefanya kazi nzuri sana. Tuwapige tena makofi jamani. Lakini pia na nyie mmechangia vizuri, mmesikiza vizuri, asanteni sana. Na pia nishukuru Kigoda cha Mwalimu Nyerere kwa fursa. Asante sana. Nimefurahi kuongoza mazungumzo haya. Asanteni sana. Tumemaliza muda wetu. Asante. Asanteni sana wazungumzaji wetu. Asante sana pia mwenyekiti ulioongoza kipindi. Kipindi kinachofuata kina topic ambayo naamini wengi tunaisubiria sana, Pan-African Response to the COVID-19 Pandemic Panel. This session will be chaired by Professor Yunus Mgaya. Professor, please welcome on stage. And we will have 3 presenters who are here. We have a representative from the World Health Organization who will be a member of the panel.
We will also have Professor Lawrence Musero, the Director General, Muhimbili National Hospital. Professor, please join the stage. And then our third speaker is Dr. Charles Kitima, Secretary General TC. Please come on stage. As we are waiting for the third speaker who will join us, the representative from the World Health Organization, I would like to hand over the session to you, Professor Mgaya, so that you may continue. Thank you.